Hey guys, give me a second. There we go. Let me remove the Sculpting panel. Let me check. It's this one. There we go, and there it is. Hey guys. So let me first show you what I'm gonna be sculpting today, and it's going to be pretty much a pumpkin creature. The idea is based, of course, because of the ZBrush Summit pumpkin carving challenge. I wasn't able to participate, but I did have some ideas for some creatures based on pumpkins. I'm currently using a 3D scan that I found on Sketchfab. Cannot seem to remember who did this scan, but I'll try to find the artist and share it in the chat. Hey Julio, how are you doing? Hi, Sane Art. So that's the idea for tonight. Doing some pumpkin creature. Just give me a second. Let me see what's going on with the streaming. Currently, it has a wrong title. It has Shane's title on it, but it's been something that's been happening apparently in all my streamings with different titles, but nothing we can change it later. Let me just give me a second while I share my streaming. And just give me a sec. Give me a second, guys. Hey, Usair, how are you doing? ¿Qué onda, Emilio? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Lo que mencionaba hace rato es que el streaming va a ser esculpir una criatura. Voy a estar usando este scan de fotogrametría que encontré en Sketchfab. No encuentro ahorita el nombre del artista, pero lo voy a buscar y lo pongo en el chat en cuanto encuentre el autor. Nada más déjenme lo que comparto esto. Ya tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer. No totalmente, pero más o menos. So, just a couple of seconds more. Let me look at some of my references that I have around here. Yo tengo algunas referencias justo por aquí, solo necesito encontrar dónde las dejé. Yes. Estoy buscando dónde dejé las referencias. Ah, listo. Ya las encontré.
Entonces, vamos a empezar. Estaba pensando hacer algo como medio Lovecraftiano para esta calabaza. Creo que va a ser duplicar este para tener uno que no voy a modificar. Hey David, I have a display tablet. Although to be honest, I almost never use it as a display tablet. I use it as a drawing tablet. I tend to look at my screen on the front and not the tablet. But it's because I'm not really that used to working with them. But because of the size, I prefer working with display tablets. Hey, ¿qué onda? No soy Alex, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. So I'm going to isolate this part of the pumpkin because I'm thinking this could be some sort of like tentacle. And since we're already working with a scan, it's gonna be easier to get like some shapes done. So I'm gonna delete hidden. Now, what I was thinking for this one, it's let me rotate this 180 degrees. Let me go to this. Close holes. Y la idea es que sean como algún tipo de tentáculo que vaya saliendo de esta cosa. Como una calabaza Cthulhu. Hey, you're welcome, David. Yeah, for years I used like a very small drawing tablet, a bamboo from Wacom. So I was really used to working without like the screen. And then now that I have like this Cintiq, I don't use it that much as a screen. Maybe from time to time I'll use it as a screen, but most of the time I just use it as a tablet. Like a big tablet, but that's tablet nevertheless. Vamos a empezar a modificar esto. Vamos a darle forma. Y lo padre es que ya tenemos texturas, ya tenemos como la forma de la calabaza hecha, entonces podemos enfocarnos más en la parte de la criatura y utilizar cosas que ya tenemos del personaje para ir exagerando la cosa. So now that we have this, we can start just duplicating this team and making some sort of like tentacles. That goes around here. I really want to have some movement on them, so I'm trying to see it from different views. Y la idea sería tener este igual y con el tiempo impreso. Estaría interesante tener como este modelo impreso en 3D. To make it easier to read in the silhouette. So I have like this thumbnail right here. So I'm trying to make it easier to recognize that they are tentacles. Y dado que ya tenemos las formas hechas, me estoy enfocando en la forma en la pose de los tentáculos. Y para eso estoy usando mucho el thumbnail para agarrarle la silueta a la criatura.
Hey Daniel, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Daniel García. Hey, Nida. How are you doing? Like this. I'm just trying to work the silhouette. Ah, soy el no soy Alex, solo que me da más cómodo ver por acá. Ah, perfecto. Ese nombre de no soy Alex es bastante fácil de ubicar, creo que es bastante único. Lo reconocí luego luego. Por ejemplo, lo voy a empujar, tratando de que realmente se vea un poco interesante de todos los ángulos. Ahí está. Esto lo voy a poner pegadito y ahorita voy a poner un tentáculo más por acá. Y ahorita voy a empezar a sacar la forma de la criatura. So for this one, I was thinking maybe having some sort of like Lovecraftian looking creature. I'm not sure, maybe I can move this a bit to the top. Let me experiment a bit with this. So I'm gonna create a layer just so we can have some fun with these shapes. And let's see. El tema de trabajar con este scan es que obviamente está hecho a partir de una fruta real y por eso no vamos a tener ningún tipo de simetría, pero justamente una parte de lo que nos llama la atención de esto. Es un ejercicio interesante, trabajando totalmente sin simetría. Nombres que se quedan grabados, sí, definitivamente. Es fácil de recordar. Hey, ¿qué onda, Red Stratovish? Sí, ya tiene tiempo haciendo streamings aquí en el canal de ZBrush en español. Yo creo que empezamos en el 2018. Yo solía hacer los streamings los jueves, pero justamente hace unos meses cambié, no, meses no, quizás un mes, a hacer los streamings en lunes. Antes te habían más streamers en español, creo, si no me equivoco, es que ahorita solo somos dos, tal vez. Sé que Nacho, no sé si sus streamings sean en español. Él es español, pero no sé si sus streamings sean completamente en español. Pero antes había un poquito más de opciones en español. So this is like the shape of the mouth. ¿Qué haces con los scans? ¿Cámara normal o algún dispositivo especial? Con cámara normal se pueden hacer, incluso con el celular. Yo casi no he hecho ninguno con el celular, casi todos los hago con mi cámara. Pero am, incluso con un celular ya hay bastantes aplicaciones que te sacan la fotogrametría bastante bien. Bien, le pongo una máscara a esto.
I'm gonna save this. Claro, mis redes deben de estar aquí arriba en el chat, digo en el streaming, pero estoy en casi todas partes como Heretic Templar, ya sea Facebook, Twitch, Instagram, YouTube. No, YouTube creo que estoy como diferente, pero realmente ya no subo casi nada a YouTube. Creo que la parte donde soy más activo es Instagram, entonces justamente como Heretic Templar es como me puedes encontrar en todas esas partes. Y no quiero romper totalmente la forma de la calabaza, al final quiero que se entienda como una calabaza. Entonces, aunque quiero hacerle una criatura, no quiero romper totalmente la forma de esta y... algo así. Just trying to get the flow of the tentacles so they look... I don't like straight tentacles. Tend to have them with at least a bit of like a curvature. So I'm just trying to do that. Like, even though they kind of look straight, I'm trying to get them at least with a bit, a bit of movement on them. Ah, no, no, de qué, gracias, Red. Igual cualquier cosa que tengas dudas, por andamos por ahí en Instagram. Vamos a ver. Really like stuff with like several eyes, so I might do that. Just gonna add a star. You might be wondering why am I adding a star? That's because whatever name I have for the tool, for example, right now it's Pumpkin 001, it's gonna apply that name to the first subtool that I have. In this case, it's gonna be the star. That way I can rename the other subtools without having to rename the scene. So this is Pumpkin OG. And these are the tentacles. There we go. ¿Usas algún pack de brushes aparte de los predeterminados? Constantemente no. La verdad es que todas mis esculturas las hago con básicamente unas 9 brochas. Digo 9 porque son las que tengo seteadas en mis hotkeys. De hecho, del 1 al 0 tengo algunas brochas. Por ejemplo, 1 es la standard, 2 es move, 3 es clay, 4 es clay buildup, 5 es damn standard, 6 es move topological, 7 trim dynamic, 8 es insert IMM, primitives, 9 es morph y 0 es paint. Entonces, casi todo lo que hago es con esas herramientas. Y si de hecho no me ven como cambiando entre brocha y brocha es porque justamente estoy usando mis hotkeys para hacerlo mucho más rápido. Y si llego a necesitar alguna brocha específica, usualmente me sé los nombres. Por ejemplo, si usara, no sé, Snake Hook, sé que es con S y puedes como que aislar el resto de las brochas que empiezan con S y luego H. Entonces me va a decir que tengo Sculpting Pro, le digo que ok y listo, tengo Snake Hook. Pero rara vez la uso, entonces no tengo tanto problema en ese sentido. Brochas como custom que uso, ahorita solo se me ocurren las de ZBrush Guides de este Pablo. Uso
las que tienen como un paquete que es como Giger y Bersinski, am, que son como de criaturas, que tiene como muchas cosas orgánicas. Esas las llego a usar, pero casi siempre todo lo utilizo en, como digo, en brochas normales. Lo siento un poquito más sencillo llegar a hacer como cosas padres con brochas normales. Pero esas brochas de Pablo Muñoz, son muy muy buenas. También tiene unas de clay, como de efecto de plastilina, pero esas no las he usado. I really want to see if I add like some set of eyes. So I'm gonna insert some spheres for the eyes. See how it looks. Now this needs to have like some sort of like eye material. So I'm going to use the toy plastic with a black color. RGB, fill object, and there we go. Voy a cambiar el material, creo que el que traía estaba bien. Ahorita se ve algo triste, pero es porque no tenemos simetría, entonces no ayuda bastante esto. Solo quiero ver cómo se vería con un set como múltiple de ojos. Creo que... creo que me gusta. Am, ¿Qué onda, Ratatouille? ¿Cómo entraste a la industria? El primer proyecto que tuve en industria fue en un estudio indie de videojuegos. Cuando estaba en la carrera, uno de los profesores tenía un estudio que se dedicaba a videojuegos indies y me invitó a trabajar con él. Ese fue como el primer proyecto que tuve como relacionado a la industria. Am, Tiempo después, pues empezaron a salir como proyectos justamente yendo a eventos, conociendo a gente, posteando mi trabajo en línea, como que me llegaban invitaciones a diferentes proyectos y una vez que terminé ese proyecto me abrían como las puertas a otros proyectos. Por ejemplo, en el estudio en el que estoy, que es Spin VFX, justamente vi que a esa persona la conocí, a César de Col, lo conocí en un ZBrush Summit. Quiero pensar que habrá sido un ZBrush Summit de 2018, 2019. Y teniéndolo en social media, vi que el posteo que justamente estaban buscando gente para su departamento de creatures and characters. Y apliqué y realmente pues fue un poquito más sencillo conociendo a la persona. O sea, eso siempre te abre puertas, el como ir a eventos y conocer a diferentes artistas, ni siquiera tener como que juntarte con artistas super top, incluso gente como otros estudiantes, te permite como conocer gente y eso eventualmente te puede incluso abrir puertas. Tengo como muchos conocidos que se dedican a otros departamentos como a iluminación, a animación, que usualmente si les llega algún proyecto específico de modelado de personajes, pues como no es su área, pues me lo mandan a mí. Entonces eso te abre como la oportunidad de tener como varios proyectos a la vez. Am, no, de que... la de GeoSoft es la mejor que tiene para hacer faults. No la he probado. Creo que de hecho ya la descargué, pero no la he probado. Yo creo que la voy a intentar usar hoy. Estaría bueno para hacer como algunas arruguillas aquí, algunos, como dices, faults acá orgánicos. Tienes razón, completamente había olvidado esa brocha y se ve que es bastante entretenida para usar. Ah, Daniel García, yo andaba usando las de Orb y una chica llamada Ivana, pero son más de hard surface. Las Orb Craft y todo. También las tengo, las he usado alguna vez. Creo que justamente funcionan muy bien como para cosas hard surface o como para ese tipo de estilizado como hand painted. Las de Orb Crack son muy muy buenas.
Oops. We'll have to work without symmetry, but this is interesting. I like this spider eyes arrangement. Thanks. Thank you, Cho. Yeah, to be honest, I'm a really big fan of these like multiple eyes creatures, especially if they have like this spider set of eyes. They tend to be like super creepy because like a lot of people fears or have this fear of spiders. So having like this set of eyes of like a spider tend to be sort of like a creepy, an easy way of making a creature creepy. Let me see what I can do with this one. Voy a rotar un poquito y ajustar. Estoy pensando que quizás podría ponerle una mandíbula como medio humanoide abajo, abriéndose, pero todavía no estoy totalmente seguro de eso. Ah, sí, de conocer gente es lo que siento que te abre las oportunidades. En LinkedIn no me ha servido, pero todos estos eventos siempre son en California. Sí, al menos el ZBrush Summit es en California, pero no sé de qué país seas. Hay diferentes eventos de animación en casi todos los países. Por ejemplo, en Argentina está Ventana Sur, en Chile está Chile Monos, México tiene Pixel Art. Creo que hay bastantes opciones. Y creo que si tienes la oportunidad de ir a un evento como en el extranjero, también es muy buena opción. De los primeros eventos al que fui en el extranjero fue a Trojan Horse. Y la verdad es que también te abre un poquito los ojos a ver el talento que hay allá afuera. Como que te inspira a ver tantos artistas tan buenos de diferentes partes del mundo. I'm thinking I might actually a couple of set of teeth here. Not sure. The only thing I don't really like that much is that since I'm working with a 3D scan, I already have like a very high poly mesh, so I might actually use Remesher to get like a low poly version of it. I tend to work a lot with low poly meshes and just use like these. For example, currently have like 500,000 active points. This is way too much, especially at the beginning where I'm trying to get the idea of the creature. Texas. Bueno, realmente de Texas a California no es tanta la distancia. No sé qué eventos hay en Texas, pero estoy seguro que debe haber algún tipo de evento, ¿no? Bueno, sí tiene sentido que la mayoría están en California. So I was doing a layer for this like variation. So let me show you guys. This is the original one. This is our version. So I think I might actually duplicate this mesh just to have like a previous version. Never mind. I'm gonna not yet. And I'm gonna bake the layers and then do a zero measure. Anyone from Florida? Do you know Full Sail University?
I'm aware of that college, but I don't know any artist that comes from that place. Although I know they have like a very good like level of artistry. Hey, Foi Maul. Hello from Brazil. Hi, what part of Brazil? Hola, hola, ¿de qué parte de Brasil? Y creo que voy a empezar ya que tengo el Zero Measure, am, lo veo bien. No es ni muy low poly ni muy high poly, para lo que tenemos ahorita. Está bien. Voy a ver si nada más puedo sacar algo un poquito mejor, sin menos tensión en esta sección. Nope. See if I can something like this, and then oh, I'm using symmetry, so that's gonna destroy everything. No, way too much. So I'm gonna keep this one. I'm gonna subdivide a couple of times. Then I'm going to use a new layer. And let me find the old head. And we'll start projecting everything. This one doesn't have Polypaint. Oh, it does. Puedo entender un poco de español porque somos vecinos. Y yo también puedo entender un poquito de portugués por el español de México. So now that I have like this reprojected geo, I currently need to reproject the textures. So let me check everything is alright. The projection seems like okay, so I'm gonna bake this layer and project one more time, but only the Polypaint. So I'll go to Subtool, project, uncheck geometry, and then project all. It might take a couple of seconds. Hopefully it doesn't crash. Esperemos que no muera ZBrush. Ah, ahí está. Y vamos a grabarlo. Y ahora sí. Tenemos nuestro low poly que podemos ir modificando. Ir dándole un poco más de volumen a estas partes. Esto es lo que me refería de trabajar con modelos más low poly. Me gusta como primero darle volumen, que no tenga tantos polígonos. Y ya después, cuando tengo la forma que quiero, le agrego más polígonos y meto más detalles.
Hey, Benjamin. So nice to see you. How are you doing? Yeah, I know. I'm not sure why, but it's been like, I don't know, maybe 5 or 4 streamings that the title of the streaming is always wrong. It's or Shane Olson or some other great artist, but never myself. So I'm not sure what's going on. So this. So yeah, sure. I'm not sure why it keeps happening, but at least you know I'm not Shane. Um, Brasil ama Chespirito desde el día de hoy. Sería bueno una escultura de ese personaje, versión creepy. Yo tengo que aceptar que no soy muy fan de Chespirito. Bueno, es verdad, nada fan. Ah, yo rezando para que mi PC no muera cuando hago eso. Sí, ya sé. En esta específica situación sí me dio como una leve preocupación porque estaba tardando demasiado, pero todo salió bien. Y casi la arruino, casi la cago porque no había grabado el archivo. Afortunadamente tenemos autosave y ya con eso uno no se siente tan mal, tan preocupado cuando pasa eso. For example, this part I might actually move it like this. Creo que este ojo específicamente está muy salido, entonces vamos a cubrirlo un poquito más. De hecho podría ser como que se abre esta sección, como que se abre así como un Demogorgon. I'm thinking that maybe um, I can open like these different sections, like the Demogorgon mouth, like a flower. Just trying to think how can I achieve that. Let's see. So I can do like a soft version of the creature that it's underneath all that like armor. So I'm gonna use the same for the back that I haven't touched that much. For example, I can see I actually need a tentacle around here. I'm losing the power of my headphones. Let me see if I can actually connect the headphones. Give me a sec. Might be a bit annoying to have the cable around here. See if I can arrange it.
I'll keep it at least for a couple of seconds. I'll have to move away from the camera, so give me a sec, guys. Tengo el problema de que se le está acabando la batería a los audífonos, entonces tengo que ajustar un poquito mi layout para estar conectado aunque sea unos minutos y se cargue, aunque sea lo suficiente para poder seguir con el streaming sin los audífonos conectados. Let's see if I still have this one. The layers I do. Okay. Trying to think how can I achieve this. Give me a sec, give me a sec. Can duplicate that. I think I have an idea. Let me try with this section. Lo que quiero es que sean como es cada gajo, que esté como segmentado. Y ver cómo se vería. I'm going to make a very quick test. See how it looks. Give me a second. I just realized I left the balloon right in the corner with the about to start message. So give me a second. We're not about to start. We've been sculpting for a while now. So let me see. Quiero ver qué tanto grosor es este. Creo que quizás punto uno. Vamos a ver, en lugar de punto 2, punto 1, extract. I'm just going to paint a bit more this section. There we go. Accept.
Oh, autosave. Okay. Sí. So I was thinking could be something like this, where you get like this section opening like this. Voy a hacer como un test rápido para ver como lo que tengo en mente. A ver si funciona. A ver de lado. Que sea algo así. Pero en los diferentes... creo que sí puede funcionar. Denme nada más un segundito. I need to think a bit more this technique. Give me a second, guys. I'll be back. And I'm back. Give me a second. So I'm trying to think how can I achieve that effect. However, I think I might actually leave that till the end. Ratatouille, ahora me emocionaste para ir al Light Expo. Yo tenía un buen de ganas de ir a Lightbox, pero es justamente el fin de semana de Halloween, entonces tuve que tomar una decisión entre Lightbox o Halloween, pero si hubiera caído en otra fecha, este año hubiera ido definitivamente. Solo he ido una vez a Lightbox y me gustó bastante, entonces espero poder ir. Ojalá que el próximo año. Pero si tienes la oportunidad de ir este año, aprovecha. Hey, AFT. Esa herramienta no me la sabía. Las brochas, digo las brochas, los layers son muy útiles. Sí, creo que es la brocha que, o la herramienta que dices. Porque puedes grabar como estados de la escultura. Entonces, incluso si quieres hacer como un experimento en el modelo y quieres como que arriesgarte a hacer un cambio súper drástico,
tiene la opción de obviamente duplicar el modelo y así puedes trabajar en un clon, digamos, o puedes trabajar en un layer y si no te gusta, como en Photoshop, puedes bajarle la opacidad al layer o puedes por completo borrarlo y llegar al estado anterior. I want to see how it looks with a different. Oh. Creo que me gusta más así. Get rid of this and esto. Sí, es bastante útil esta herramienta de layers, la uso todo el tiempo. I'm not sure about what I was saying earlier of the like armor stuff like that going on top. Let me do another test, but this time I'm gonna do a test with all of the section of the pumpkin. So something like this. Hacer un test un poquito más complejo porque no me convence la idea. Sonaba bien en teoría, pero ya viéndola siento que complica un poco, o no tiene tanto funcionamiento. Dar estos tres gajos del frente para eso. Que creo que ya medio me convencí de que no voy a ir por ahí, pero solo quiero estar 100% seguro. Extract. Mm, igual y si le bajo la intensidad, digo el thickness. Esto. Let me see how it looks with like a small layer doing that effect of like bending. A ver cómo se ve. No, no me gusta la idea. Descartada. Pero al menos lo intentamos. What happened to the alien? Hey, Wicked Designs. I haven't finished the alien. I have like this curse that I start a lot of projects, but I don't tend to finish any of them. So that might actually happen to this pumpkin guy. But at the end, the alien,
if you remember, I did like a couple of blend shapes during the streaming, and it didn't have UVs anything like that. But I sent the mesh to Maya with the blend shapes, did a quick anim like testing some of the blend shapes, um, and they did like a render of the alien on Marmoset. Let me show you. It was pretty rough, but I just wanted to test like the animation and seeing like the blend shape is working, and that's pretty much the end of it. Hopefully, I'll be able to finish it maybe some other time. Not sure if doing a streaming, but let me show you. Let me change my screen so you can see the alien. There we go. So this is the final outcome of the alien. I mean, it's very rough. I was just doing some blend shape tests. You can see like a lot of artifacts on the mouth and stuff like that. But yeah, I mean, it was pretty quick render because it was in Marmoset and it's real time. But that was the what happened to the alien. That's the answer. Hey, thank you. Yeah, I think a lot of us have that issue of like starting new projects, and whenever we are feeling kind of comfortable with the project, we tend to leave it alone and then starting a new one. I'm trying to work on that. I'm really trying to finish like at least two projects each month, or at least one project each month. Like old projects, like projects that I left a couple of years ago, and then just retaking those projects and sculpting on them, or maybe doing the UVs or retopology. I don't know, just finishing the projects. Y ahora voy a cambiar el material para ver un poquito diferente esto. You know, actually I think I have an idea for the eyes. Again, using those layer effect. Let me see if I can actually base. And there we go. Let me see. I'm gonna try with this one. So something like this, and let me see how it looks. Almost there. I'm gonna try again. I have a very specific idea for this, like effect of the eye. This time will work. See if it works. It's not working. Let me give it another try. I have a different idea for that one.
Lo malo de no tener como los loops de topología, eso ayudaría bastante con esta animación que quiero hacer, pero... A ver... Casi. A ver, ¿ahora cómo quedó? I have a mosquito around here. Already got bitten once. I think it's working. Vamos a ver. Creo que con un poquito más de trabajo y una animación, digo, una geometría un poquito más limpia en cuanto a la topología, funcionaría como el efecto del ojo. Como que parpadea. Estoy pensando qué hacer con este personaje. Quizás lo que puedo hacer ahorita es hacerlo un poquito más calabacesco. Si es una palabra. Quiero que quede un poquito más como calabaza y entonces poder quizás imprimirlo después. Okay, the volume's a bit more exaggerated. Ponerle un poquito más de detalle aquí. Have to be in the lookout for that mosquito. Ah, creo que hace rato mencionaban la brocha de Geo de este Pablo. Vamos a ver si la tengo por aquí. Here it is. The Geo brush. Let me see.
Those are some nice wrinkles. A ver, a buscar de nuevo esa brocha. Un poco la intensidad a esto. Esta sección un poquito más orgánica. And maybe for this section I'm actually gonna exaggerate a bit this. Voy a tener un poquito más la forma de calabaza, que la perdí un poquito hace rato. Esta parte es una sección que casi no he tocado los tentáculos. Se puede ver la diferencia entre los ojos que he trabajado un poquito más y los de la izquierda que casi no he tocado. Hey, hey. Um, yeah, you can tell. You can say that. You can say that. Could be an an alien with the shape of a pumpkin. Maybe like an entity made of like vegetable cells, something like that. You know, I'm actually gonna look for some nicer looking pumpkins, at least for the color, because this one looks a bit thick. So I want the top to be like very bright orange, and maybe the bottom to get like this green
slash brown colors. Let me see some pumpkins references. Buscando una referencia de alguna calabaza un poco más naranja. Hey, Tony. Yeah, we actually need a movie like that. It'd be a cool monster. Like maybe you don't notice that these weird pumpkins they start to appear everywhere, and in secret they're like these highly intelligent creatures. Let me see if I can find some cool, very bright and orange pumpkins as reference. Esta tiene un color muy bonito, entonces vamos a guardarla. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas, Tony? Yo creo que el ataque de las calabazas sería récord en taquilla. Ah, muchas gracias. Sí, la verdad es que tenía tiempo que quería hacer este diseño como medio Cthulhu, medio Lovecraft en una calabaza. Y creo que desde el año pasado había tenido como la idea, dije, estaría padre como mezclarlos, pero no la he podido aterrizar. Y justo hoy para el streaming dije, es mi oportunidad de traer a la vida los aliens calabazas. Vamos a buscar un poquito, hacer algo un poco más brillante el color. Un poquito más brillante porque el otro siento que está demasiado muerto el color. Ups. Vamos a grabar esto porque no hemos grabado esto en un rato. Me gusta el color, pero creo que voy a dejarlo para el final. Creo que de momento mejor me enfoco en la escultura un poquito más.
Y yo creo que voy a terminar nada más el otro lado para que esté un poquito más definido, igual que el lado derecho. Y creo que sería bueno también trabajar un poquito los tentáculos, casi no he tocado. And now I'm just trying to get a bit more sign on the eyes. Voy a utilizar la misma brocha para aquí abajo. Esto podemos ir marcando ya más esta sección. And maybe I can add something different around here. So maybe like see how it looks. Mm, maybe more subtle. Viendo como más opciones, pero no, creo que me gusta que esté limpia esa sección. Hay una sección que vi por aquí.
think for now I can leave the creature around here. I'm actually thinking that I really want to make him like a full body, like make this creature like some legs and arms, like have it maybe posed and tell a bit of a story. Um, I'm really digging this design. I wasn't expecting to be this fun, so I'm gonna actually leave it for another streaming. I just want to, before I leave, do a cool poly paint, a bit more orange, see how it goes, and do a quick render. That's always nice, doing a quick render inside Keyshot. Pues yo creo que casi lo voy a terminar aquí, nada más quiero antes em, detallar un poco más el poly paint. Muy naranja. I'm gonna use an alpha for this, so let me see. Buscar un alfa que le quede como este. A la parte de arriba más naranja. Y lo voy a dejar por aquí. Lo dejo de ver y cada vez lo veo más tierno. Es como un alien chiquito. Es como... Está listo como para una... Para un puré de calabaza o algo así. Es un alien tierno. Y ya lo único que voy a hacer es ponerle... Hacer un render en Keyshot para terminar. Guardar esto como otra versión. Mandarlo a Keyshot. Voy a subdividir nada más esto para que tenga suficiente resolución.
¿Cuál es esto? Render, external render, and keyshot. Let's send this to keyshot, see how it looks. Let me change to my keyshot view. There it is. Change the material to something neutral. Roughness, let me find the rough material that I have around here and going to look for a different HDRI, something a bit more in the vibe of Halloween. And I'm going to make a black background. Plastic material for the eyes. Ahora estoy agregando como diferentes materiales. Ya se ve más tenebroso, sí. Creo que eran los materiales lo que lo hacían ver como más tiernillo. Plastic. Part shiny. Ah, de hecho, creo que para este le podría poner un multi-layered material. Sí. Uy, este que creo que le queda bastante bien. Este material también. The shadows on the background. Or I mean, let me look of different material. Something more neutral maybe? I'll just add a light in front. Y esta luz la vamos a sacar. Sí, different material for the eyes. Es que quizás el puntito que se le veían los ojos de ZBrush hacía ese efecto. Ah, podría ser, sí, justamente el material de Toy Plastic podría tener como ese efecto como medio cartoon, ¿no? Vamos a ver si esto podemos modificarlo.
Y solo estoy usando un material para los ojos. Porque me gustaban como azul. A ver. Triple graph. Vamos a ver si podemos agregar un poquito nada más de contraste. Curvature. Let me see. Right. Este nada más lo vamos a hacer menos oscuro. Ahí. Creo que nuestra criatura funciona por ahorita. See a different lighting. Okay, yep. So I think I'm going to leave my streaming here. Thanks to everyone who came by to the streaming. I hope you guys enjoyed this creature. And I'll see you guys next week. Again on Monday. So we can continue working on this guy. I'm gonna at least dedicate two streamings for this fella. Change the environment a bit so it's not entirely black, maybe almost black. Texture. Change the material of this one too. Give me a second. Ahí está. Pues nos vemos el próximo lunes. Hey, have a good night, Maul. Thank you, Zero Raven. Have a good night, guys. Stay safe. See you guys next Monday, 9 p.m. Los Angeles time, 10 p.m. Mexico City time, and what else am I gonna say? I think that's it. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el streaming. Nos vemos el próximo lunes en el streaming. El stream va a ser igual como hoy, 9 p.m. de Los Ángeles, 10 p.m. de Ciudad de México. No, de qué. Gracias a ti. No soy Alex. Que descansen.